Your Eminence, Cardinal Antoine Cabanda, Archbishop of Kigali, my dear brother bishops, Father Jean Bosco, Nakutinjira Parish Priest, Reverend Fathers, Reverend Sisters, distinguished guests, dear brothers and sisters in Christ. As we mourn the passing of Pope Emeritus Benedict XVI, we gather to participate in this Requiem Mass for the eternal repose of his soul. We also join Catholics and people of goodwill around the world in thanking God for his life and legacy in the service to the Church. He was born in 1927 in Germany and named Joseph Alois Ratzinger. He was a professor of theology in several universities. He was appointed Archbishop of Munich and Freising in 1977. In 1981, he was appointed the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, as well as to the Pontifical Biblical Commission and the International Theological Commission. He became a cardinal in 1993, and in 2005, at the conclave following the death of Pope John Paul II, he was elected to be Pope and took the name Benedict XVI. After 8 years, on the 11th of February 2013, Benedict XVI announced his resignation to the ministry of the Bishop of Rome. On that occasion, he affirmed, "After having examined my conscience before God, I have reached the conclusion that due to my old age, I am no longer strong enough to adequately perform the needs of the Petrine ministry." In his last public appearance at Castel Gandolfo on the 28th of February 2013, he said, "I am a simple pilgrim who is beginning the last stage of his pilgrimage on this earth." He then became Pope Emeritus. He had the courage to admit his failing health and the concern for the good of the Church to open the way for the election of his successor, Pope Francis. Benedict XVI has always been a teacher of the faith. Once, when asked how he was spending his last days, he replied, "I am not preparing for the end. I am preparing for an encounter." Reportedly, his last words before his death were, "Lord, I love you." His memory lives on in the hearts and minds of the people he encountered physically in many parts of the world, but also virtually through the many students he taught and his many books and writings about the faith. Dear brothers and sisters, on behalf of the Holy Father, Pope Francis, thank you for praying for Pope Emeritus Benedict XVI. May his life of service be an example for us of one spent for God and for the Church. Thank you. Ubutumwa bwo kwibuka Papa wari mu kiruhuko cy'izabukuru Benedicto wa 16. Nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, Nyakubahwa Padiri Mukuru Jean Bosco Ntagungira w'iyi paruwasi, banyakubahwa abasaserdoti namwe bihaye Imana, bashyitsi bahire, nshuti bavandimwe muri Kristo.
mu gihe twababajwe n'urupfu rwa papa wari mu kiruhuko cy'izabukuru Benedicto wa 16, duteraniye hamwe muri iki gitambo cya misa tumusabira ngo roho ye iruhukire mu mahoro. Twifatanyije kandi n'abagatolika n'abandi bafite ubushake bwiza ku isi yose ngo dushimire Imana kubw'ingabire y'ubuzima n'umurage mwiza wo kwitangira Kiliziya. Yavutse mu mwaka wa 1927 mu gihugu cy'Ubudage, yitwa Joseph Alois Ratzinger. Yari umwarimu wa teolojiya muri kaminuza zitandukanye. Yagizwe arkiyepiskopi wa Munich na Freising mu 1927. Mu 1981 yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe inyigisho z'ukwemera, ashingwa komisiyo ishinzwe Bibiliya ya Papa, ndetse aba n'umuyobozi wa komisiyo mpuzamahanga ya teolojiya. Yabaye kardinali mu 1993, nuko muri 2005 mu matora yabaye nyuma y'urupfu rwa Papa Yohani Paulo wa II, atorerwa kuba Papa, afata izina rya Benedicto wa 16. Nyuma y'imyaka 8, ku ya 11 Gashyantare 2013, Benedicto wa 16 yatangaje ko yeguye kuri uwo murimo wo kuba Musenyeri mukuru wa Roma. Icyo gihe yashimangiye agira ati, nyuma yo gusuzuma n'umutimanama wanjye imbere y'Imana, nafashe umwanzuro w'uko kubera ubukure bwanjye ntagifite imbaraga zihagije kugira ngo nuzuze neza inshingano zo kuyobora imirimo ya gitumwa ikenewe n'iyi ministeri. Yagaragaye bwa nyuma mu ruhame i Castel Gandolf ku ya 28 Gashyantare 2013, aho yagize ati, ndi umugenzi woroheje utangiye icyiciro cye cya nyuma cy'urugendo rwe kuri iyi si. Nuko abapapa ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yagize ubutwari, yemera intege nke z'ubuzima bwe, ari nako akomeza guhangayikishwa n'ibyiza bya Kiliziya, afungura amarembo y'inzira yo gutora uzamusimbura Papa Francisco. Benedicto wa 16 yahamye ari umwigisha w'ukwemera. Igihe kimwe yabajijwe uko amara iminsi ye ya nyuma, yarashubije ati, ntabwo nditegura iherezo, ahubwo ndi kwitegura guhura. Bivugwa ko amagambo ye ya nyuma mbere yo gutabaruka kwe yaraya, Nyagasani ndagukunda. Ukwibuka kwe gutuye mu mitima no mu bitekerezo by'abantu yahuye nabo imbonankubone mu bice bitandukanye by'isi, ndetse anibukwa mu byo yigishije abanyeshuri benshi no mu nyandiko z'ibitabo bitandukanye bikwirakwiza ukwemera yanditse. Nshuti bavandimwe, mu izina rya Nyir'ubutungane Papa Francisco, ndabashimiye kuba mwifatanyije mugasabira Papa Benedicto wa 16 wari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubuzima bwe bwo kwitangira Imana na Kiliziya butubere urugero. Murakoze. Kadusabe Nyiricyubahiro Arkiyepiskopi Cardinal Antoine Kambanda adukomereze igitambo cy'Ukaristiya.